Hello and welcome. We apologize for bringing you the news behind schedule. I am Sophia John with the news presentation. Here are our top stories. Tinubu congratulates Governor Ademola Adeleke. Adeleke reaffirms endorsement of Tinubu for 2027 elections. Plus, police recover grenade from Borno drainage. Now we bring you the news in full. President Bola Tinubu has described Governor Ademola Adeleke's re-election in the Osun State governorship election as an assurance that democracy will continue to flourish in Nigeria. Tinubu stated this in a statement issued by his special advisor on information and strategy, Bayo Onanuga, following Adeleke's victory in the August 15 election. The president said he had called Adeleke to congratulate him on his victory. He added that the result reflected the confidence the people of Osun had in the governor. Osun State Governor Ademola Adeleke has reaffirmed his endorsement of President Bola Tinubu for a second term in the 2027 presidential election, describing him as a son of the state. Adeleke stated this during a press conference on Sunday, shortly after the Independent National Electoral Commission declared him the winner of the August 15 governorship election. The governor also commended Tinubu for what he described as his support for a free and fair election in the state. The governor had previously endorsed Tinubu for the 2027 presidential election, despite being a member of the People's Democratic Party before defecting to the Accord Party ahead of the Osun governorship election. Adeleke was declared the winner of the election by the state returning officer, Professor Joshua Ogunwole, the Vice Chancellor of the Federal University, Oye Ekiti. Air Peace has disclosed that it has lost about $42 million in revenue due to repeated damage to its aircraft by ground handling companies. It added that 3 of its aircraft have been seriously damaged in the past 12 months. The airline also alleged that, on average, its aircraft are damaged twice every year by the 2 major ground handling companies, the Skyway Aviation Handling Company PLC and the Nigeria Aviation Handling Company PLC. The spokesperson for Air Peace, Efe Whiskey, said the airline had recorded 3 major aircraft damage incidents within the past 12 months, with 2 occurring this year. The Air Peace spokesperson added that the financial impact of the incident extended beyond the cost of repairing the damaged aircraft, as the airline also lost revenue while the aircraft remained grounded. The Revenue Mobilization Allocation and Fiscal Commission has completed the review of Nigeria's revenue allocation formula, paving the way for a new framework for sharing revenues among the federal, state, and local governments. The Commission also said it had concluded the review of remuneration for executive, legislative, and judicial office holders, while the review of salaries and allowances for political and public office holders had reached an advanced stage. The chairman of RMFC, Muhammadu Shehu, disclosed this during an interactive session with members of the Nigerian Guild of Editors in Lagos, where he presented an overview of the Commission's activities and reforms from 2023 to date. Shehu, in a statement issued by the head Information and Public Relations Unit, Mariam Yusuf, said the completed revenue allocation review followed extensive consultations with the 3 tiers of government, technical stakeholders, and other relevant institutions across the country. According to him, the exercise involved an assessment of fiscal responsibilities, revenue trends, and comparative federal systems, culminating in a harmonized report and legislative proposals that are now ready for transmission to the appropriate authorities.
The Bank of Industry has unveiled a financing strategy that will see 80% of its lending to large enterprises channeled into priority sectors, including power, manufacturing, agribusiness, pharmaceuticals, and digital infrastructure, as it positions itself as the center of Nigeria's industrial revival efforts. The Development Finance Institution said the move forms part of its 2026 strategy aimed at addressing some of the country's biggest economic challenges, including soaring inflation, persistent foreign exchange shortages, high energy costs, and weak industrial productivity. The bank disclosed the plans in its 2025 Annual Development Impact Report, analyzed by our correspondent, describing 2026 as a strategic inflection point in its three-year transformation agenda. According to the report, 35% of its total funding will be channeled to micro, small and medium enterprises, while 80% of financing to large enterprises will be directed to priority sectors. The bank will also dedicate 30% of large enterprise financing to infrastructure projects, 15% to women-owned businesses, 20% of MSME financing to young entrepreneurs, 10% to green projects, and 15% to digital and information technology initiatives. The Nigeria Customs Service Apapa Area Command said it has recorded an unprecedented revenue collection of over 300 billion naira in July 2026. The Public Relations Officer of the command, Suleiman Issa, in a statement explained that the revenue is the highest monthly figure ever recorded by the command. Issa stated that the Customs Area Controller in charge of the command, Emmanuel Oshoba, made the disclosure during the monthly meeting with Deputy Comptrollers of Terminals and unit heads held last week at the command. Speaking on the achievements, Oshoba attributed the record collection to the combined impact of policy support, operational reforms, and improved compliance across the command. He especially commended the Comptroller General of Customs, Adewale Adeniyi, and the service management team for their commitment to the ongoing modernization of the NCS. We will be back. Please stay with us. This is Kwararafa Television. Welcome back. The Borno State Police Command has recovered a hand grenade from a drainage slab in the Moduganari area of Maiduguri, the state's capital. The unexploded ordnance was recovered by operatives of the EOD CBRN Base 13, Maiduguri, after the command received a report about the suspected explosive on Saturday. The command's public relations officer, Nahum Dasu, disclosed this in a statement, saying the report was received on August 15, 2026. Daso noted that the recovered
UXO had been secured for further examination, while investigation was ongoing to ascertain its origin and the circumstances surrounding its discovery. The Defense Headquarters has disclosed that its official X account has been compromised in an attempted unauthorized access. The DHQ, in a statement by the Director of Defense Information, Major General Samaila Uba, said the incident was being treated as a cybersecurity matter, with technical measures activated to secure the account. Uba said efforts were ongoing to fully restore control of the official account, warning members of the public to disregard suspicious, unauthorized, or misleading content that might be posted from the account during this period. The Commissioner of Police in Anambra State, CP Nnanna Ojiama, has introduced a monitoring mechanism through the command's operational control rooms to closely supervise police checkpoints, patrol teams, and other operational activities across the state. In a press statement, the spokesperson for the command, SP Tochukwu Ikenga, said the initiative followed feedback received by the CP during his recent Anambra Security Stakeholders Interactive Sessions across the 3 senatorial districts. Ikenga said the mechanism was aimed at strengthening effective policing, accountability, and professionalism, while eliminating extortion, harassment, and other forms of abuse against members of the public by police personnel. We move on to sports news. Super Falcons defender Michael Alozie has deactivated her Instagram account following a wave of criticism from Nigerian fans after the team failed to qualify for the 2027 Women's World Cup for the first time in the country's history. Justin Madugu's side endured a disappointing WAFCON campaign, crashing out in the quarterfinal following a 1-goal defeat to Cameroon before losing their chance of an automatic World Cup slot. With only a playoff match left to secure qualification, the Super Falcons fell 2-1 to South Africa, ending their hopes of reaching the tournament. The poor run of results has drawn heavy criticism from fans towards the team and the Nigeria Football Federation, with Alozie a regular fixture in the squad among those singled out. Chelsea manager Xabi Alonso has praised supporters for the warm reception he received at Stamford Bridge as he experienced his first home match as the club's head coach. The Spaniard admitted he was moved by the ovation from the Blues faithful before kick-off, and stressed the importance of building a strong relationship between the team and supporters ahead of the new season. Alonso also reflected positively on Chelsea's final preparation game, describing it as a useful test ahead of their opening Premier League fixture against Fulham. And now to end the news, here's some recap of our main stories. Tinubu congratulates Governor Ademola Adeleke. Adeleke reaffirms endorsement of Tinubu for 2027 elections. And police recover grenade from Borno drainage. Thanks for staying with us. Please stay tuned for the translated version of the news in Hausa. I am Sophia John, wishing you a good night. Kauna da sanki nake zara, to kin ga dole na yin
kura ba bikewa zan hara rashin ki zan shiga makara duk maza ba su kai ni ba dan ba su samu kamar ki ba baki ka gan shi yana zuba sai in kina kusa da budani da nuna kulawar nan ka ji kauna wacce ake yi wa alwashi ka zarta maza iya kallon so mai sanya gaba ta jiki laushi in ka bar ni cikin su maza ban san kuma wazan dauko ba bari wannan batu bai min daɗi ba a kunne na inda barki na baro baya da kura ya zane da magautana kina gazgata ya zan kai gidan mu ki gaida iyayena tamkar jaririya ka zaki yo dawainiya gun rainona ba za a je a kai ki ba gidan wani ka ba zan je shi ba ni ma ba zan bari ya araba ba kawai wayo kallon ka bai ishe ni ba har abada ba za na daina san ki ba da kai na so zama Jama'a assalamu alaikum ga fassarar labaran duniya daga nan Kwararafa TV gabatarwa Fatima Muhammad Naita. Farko muhimman kanunsu. Za ku ji shugaba Tinubu ya taya gwamna Ademola Adeleke murna lashe zaɓe. Adeleke ya sake tabbatar da goyon bayan Tinubu ga zaɓen 2027. 'Yan sanda sun gano gurneti daga magudanar ruwa a jihar Borno. Yanzu kuwa ga cikakkun labaran. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya bayyana sake zaɓen gwamna Ademola Adeleke a matsayin wata alama da ke tabbatar da cewa dimokuraɗiyya za ta ci gaba da samun karɓuwa da bunƙasa a Najeriya. Tinubu ya bayyana hakan ne a cikin wata sanarwa da mai bashi shugaban ƙasar shawara kan yaɗa labarai da dabarun sadarwa Bayo Onanuga ya fitar bayan Adeleke ya samu nasarar a zaɓen gwamnan jihar Osun da aka gudanar a ranar 15 ga watan Agusta. Shugaban ƙasar ya ce ya kira gwamna Adeleke ta waya domin taya shi murnar samun nasara a zaɓen. Ya kuma bayyana cewa sakamakon zaɓen ya nuna irin amincewar da al'ummar jihar Osun suka yi wa gwamna. A cewar Tinubu, nasarar Adeleke na nuna cewa dimokuraɗiyya na ci gaba da samun gindin zama a Najeriya, yayin da zaɓen ke bayyana ra'ayin al'ummar jihar kan shugabancin da suke so. A ci gaba da labarin nasara wato Ademola Adeleke, a nan kuwa gwamnan jihar Osun Ademola Adeleke ya sake tabbatar da goyon bayansa ga shugaba Bola Ahmed Tinubu domin neman wa'adi na biyu a zaɓen shugaban ƙasa na 2027. Yana mai bayyana Tinubu a matsayin ɗan asalin jihar. Adeleke ya bayyana hakan ne yayin wani taron manema labarai da ya gudanar ranar Lahadi jim kaɗan bayan hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa INEC ta ayyana shi a matsayin wanda ya lashe zaɓen gwamnan jihar Osun da aka gudanar a ranar 15 ga watan Agusta.
Ya kuma yaba wa Tinubu kan abin da ya bayyana a matsayin goyon bayansa ga gudanar da zaɓe cikin 'yanci da adalci a jihar. Gwamnan ya taɓa bayyana goyon bayansa ga Tinubu a zaɓen shugaban ƙasa na 2027 a baya. Wannan matsaya ta Adeleke na zuwa ne duk da cewa a baya yana cikin jam'iyyar PDP kafin daga bisani ya sauya sheƙa zuwa Accord Party. Gabanin zaɓen gwamnan Osun, an bayyana Adeleke a matsayin wanda ya lashe zaɓen ne daga bakin jami'an bayar da sakamako na jihar, Farfesa Joshua Ogunwole, wanda shi ne mataimakin shugaban jami'ar tarayya ta Oye a Ekiti. Kamfanin jiragen sama na Air Peace ya bayyana cewa ya yi asarar kusan dala miliyan 42 a kuɗaɗen shiga sakamakon lalacewar jiragensa da ake zargi kamfanonin kula da jirage a filin jirgin sama ne ke haddasawa. Kamfanin ya ce jiragensa 3 sun fuskanci mummunar lalacewa cikin watanni 12 da suka gabata. Air Peace ta kuma yi zargin cewa a matsakaicin jiragenta na samun irin wannan lalacewa sau 2 a shekara daga manyan kamfanonin kula da jirage guda biyu, wato Skyway Aviation Handling Company da kuma Nigeria Aviation Handling Company. Mai magana da yawun Air Peace Ife Whiskey ya ce kamfanin ya samu manyan abubuwa 3 na lalacewar jirage cikin watanni 12 da suka gabata, inda 2 daga cikin lamarin suka faru a bana. Ya bayyana cewa irin waɗannan abubuwa na ƙara jefa kamfanin cikin asarar kuɗi. A cewar Whiskey, asarar da kamfanin ke fuskanta ba ta tsaya kan kuɗin gyaran jirage da suka lalata kaɗai ba, domin Air Peace na kuma rasa kuɗaɗen shiga a lokacin da jiragen ke kasa aiki saboda suna kasa a filin jirgin. Hukumar tattara kuɗaɗen shiga da rabawa gwamnatocin Najeriya ta kammala bitar tsarin rabon kuɗaɗen shiga na Najeriya, matakin da zai iya share fagen samar da sabon tsarin raba kuɗaɗen shiga tsakanin gwamnatin tarayya da gwamnatocin jihohi da ƙananan hukumomi. Shugaban hukumar Muhammad Shehu shi ya bayyana hakan yayin wata ganawa da membobin na Najeriya, wato Board of Editors da ke Lagos, inda ya gabatar da bayanai kan ayyukan da sauye-sauye da hukumar ta aiwatar daga shekarar 2023 zuwa yanzu. Ya kuma ce an kammala bitar albashi da alawus na masu riƙe da manyan mukaman zantarwa a majalisar da ɓangaren shari'a. Shehu ya bayyana cewa bitar tsarin rabon kuɗaɗen shiga ta gudana ne bayan gudanar da shawarwari masu yawa da matakai 3 na gwamnati, masu ruwa da tsaki kan harkokin fasaha da sauran cibiyoyin da abin ya shafa a faɗin ƙasar. Ya ce an duba nauyin da ke kan kowace gwamnati na gudanar da ayyuka, yanayin samun kuɗaɗen shiga da kuma tsarin kasafin kuɗi na wasu ƙasashen tarayya. A cewar shugaban hukumar, aiki ya haifar da wani rahoto da aka daidaita tare da wasu shawarwarin da doka waɗanda yanzu suke shirye domin miƙawa hukumomin da suka dace. Ya kuma ce bitar albashi da alawus na sauran masu riƙe da mukaman siyasa na gwamnati ita ma ta kai wani mataki na gaba. Bankin Masana'antu na Najeriya BOI ya bayyana wata sabuwar dabarar bayar da tallafin kuɗi, inda ya shirya ware kashi 80 cikin 100 na rancen da zai baiwa manyan kamfanoni zuwa muhimman sassa da suka haɗa da wutar lantarki, masana'antu, noma da sarrafa amfanin gona da magunguna da ababen more rayuwa na zamani. Bankin ya ce wannan mataki na cikin dabarun aikinsa na shekarar 2026 da nufin taimakawa wajen tunkarar wasu daga cikin manyan ƙalubalen tattalin arzikin Najeriya, ciki har da hauhawar farashi da ƙarancin kuɗin waje, tsadar makamashi da ƙarancin ƙarfin samar da kayayyaki a masana'antu. A cikin rahoton tasirin cigaban banki na shekarar 2025, BOI ya bayyana shekarar 2026 a matsayin muhimmiyar shekarar sauyin tsari a cikin shirin sauye-sauye da yake aiwatarwa na tsawon shekaru 3. Rahoton ya nuna cewa kashi 35 cikin 100 na jimillar kuɗin da bankin zai samar za a karkata zuwa ƙanana da matsakaitan sana'o'i da kamfanoni. Bugu da ƙari, bankin ya ce
kashi 30 cikin 100 na tallafin da zai baiwa manyan kamfanoni za a ware shi ga ayyukan more rayuwa, yayin da kashi 15 cikin 100 zai tafi ga kasuwancin mata. Haka kuma kashi 20 cikin 100 na tallafin zai karkata ga matasa 'yan kasuwa, yayin da kashi 10 cikin 100 zai tafi ga ayyukan kore da kuma kare muhalli, sannan kashi 15 cikin 100 ga harkokin digital da kuma fasahar. Takaice dai tsarin ya nuna yadda BRO ke son mayar da tallafin kuɗinsa zuwa sassa da yake ganin za su taimaka wajen farfaɗo da masana'antun Najeriya da kuma bunƙasa kasuwanci. A nan kuwa hukumar kwastam ta Najeriya reshen Apapa Area Command ta ce ta samu nasarar tattara sama da naira biliyan 300 a cikin watan Yuli 2026, wadda ta bayyana a matsayin mafi yawan kuɗaɗen shiga da reshen ya taɓa tattarawa a cikin wata guda. Jami'in hulɗar jama'a na reshen Suleiman Isa shi ya bayyana hakan a cikin wata sanarwar, inda ya ce kwantirolan yankin Apapa Emmanuel Oshuba shi ya bayyana adadin kuɗin a yayin taron wata-wata da mataimaka na kwantirololi na tashoshi da shugabannin sassa suka gudanar a makon da ya gabata. Oshuba ya danganta wannan nasarar da haɗin gwiwar tallafin manufofin gwamnati da sauye-sauyen da aka aiwatar a ayyukan hukumar da kuma ƙarin bin dokokin kwastam da masu ruwa da tsaki suka yi a yankin. Ya ce waɗannan matakai sun taimaka wajen ƙara inganta ayyukan tattara kuɗaɗen shiga. Ya kuma yaba wa Controller General na hukumar kwastam Adewale Adeniyi da ƙungiyar gudanarwar hukumar bisa abin da ya bayyana a matsayin jajircewar su wajen ci gaba da zamanantar da ayyukan hukumar. A cewar sa sauye-sauyen da ake aiwatarwa na taimakawa wajen inganta ayyukan na kwastam. Masu kallo labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan Kwararafa TV a nan Jalingo da jihar Taraba da ke arewa maso gabashin Najeriya. Za mu ɗauki sakonni idan muka dawo labaran duniyar sai ɗaura. Gidan talabijin na Kwararafa, zaɓinka na farko. Madalla, barkanmu da dawowa, yanzu kuwa za mu je kai tsaye ga labaran tsaro. Rundunar 'yan sandan jihar Borno ta ce jami'anta sun gano tare da ƙwato wata gurnacin hannu da bata fashe ba daga wani rufin magudanar ruwa a yankin Maduganari da ke birnin Maiduguri, babban birnin jihar. Jami'in sashen na hukumar na Maiduguri ne suka gudanar da aikin ƙwato gurnacin bayan rundunar ta samu rahoton gano wani abun da ake zargi wani makami mai fashewa ne a ranar 15 ga watan Agusta. Rundunar ta ce jami'an sun kai ɗauki nan take domin tabbatar da cewa an sarrafa abin cikin aminci. Mai magana da yawun rundunar 'yan sandan jihar na Daso ya bayyana cewa an riga an tsare gurnacin da aka gano domin gudanar da ƙarin bincike. Ya ce jami'an tsaro na ci gaba da bincike domin gano asalin gurnacin da kuma yadda ta samu kanta a wurin da aka gano ta. Rundunar ta kuma ce binciken zai taimaka wajen gano yanayin da ya kai ga gano gurnacin a yankin Maduganari. Ba a bayyana dai ko akwai wadda aka kama ko kuma wadda ake zargi da alaƙa da gurnacin a cikin bayanan da aka fitar.
Nan kuwa hedkwatar tsaron Najeriya ta bayyana cewa an kusa cikin asusun X ɗinta na hukumar yayin wani yunkurin samun damar shiga asusun ba tare da izini ba. Daraktan yaɗa labaran tsaro Major General Sama'ila Uba shi ya bayyana hakan cikin wata sanarwa. Ya ce hedkwatar tsaron na ɗaukar lamari a matsayin matsalar tsaron intanet kuma an fara amfani da matakan fasaha domin kare asusun da kuma hana ƙarin kutse. Uba ya ce ana ci gaba da ƙoƙarin maido da cikakken iko kan asusun na hukumar. Ya kuma yi kira ga jama'a da su yi watsi da duk wasu saƙonni ko bayanai da za su iya bayyana asusun kuma ake zargin ba su da izini ko kuma ba daga hukumar hedkwatar tsaron ba suke. Hedkwatar tsaron ta ce ƙwararrun jami'an fasaha na ci gaba da aiki domin tabbatar da tsaron asusun da kuma dawo da shi ƙarƙashin cikakken ikon hukumar. Wannan na zuwa ne yayin da hukumomin tsaro ke ƙara fuskantar buƙatar kare hanyoyin sadarwa nasu daga barazanar yanar gizo. Har yanzu dai muna batun tsaro a Najeriya inda kwamishinan 'yan sandan jihar Anambra CP Nnanna Oji amma ya ƙaddamar da wani sabon tsarin sa ido ta cibiyoyin kula da ayyukan rundunar domin bibiyar ayyukan jami'an da ke shingayen bincike da masu sintiri da sauran ayyukan tsaro a faɗin jihar. Mai magana da yawun rundunar SP Tochukwu Ikenga shi ya bayyana hakan a cikin wata sanarwa. Ya ce matakin ya biyo bayan bayanan da kwamishinan ya samu yayin tarukan tattaunawa da masu ruwa da tsaki kan tsaro da ya gudanar a yankunan sanatoran uku na jihar. A cewar Ikenga, sabon tsarin zai taimaka wajen inganta yadda 'yan sanda ke gudanar da ayyukansu tare da ƙara tabbatar da ɗaukar alhaki da kuma ƙwarewa wajen mu'amala da jama'a. Haka kuma rundunar na fama inda take fatan matakin zai taimaka wajen gano matsalolin da ka iya tasowa yayin gudanar da ayyukan sintiri da kuma bincike. Rundunar ta ce manufar tsarin ita ce kawar da karɓar kuɗi ba bisa ƙa'ida ba da tsangwama da sauran nau'o'in cin zarafin jama'a wadda jami'an 'yan sanda za su iya aikatawa. Wannan na nuna ƙoƙarin rundunar na ƙarfafa tsarin da zai ba da damar sa ido kan ayyukan jami'ai a wuraren da ake yawan hulɗa da jama'a. To daga batun tsaro za mu je kai tsaye ga labarin wasannin duniya. 'Yar wasan baya ta Super Falcons Michelle Olozie ta dakatar da amfani da asusunta na Instagram bayan fuskantar suka daga wasu magoya bayan ƙwallon ƙafa na Najeriya. Biyo bayan rashin nasarar ƙungiyar wajen samun gurbin shiga gasar kofin duniya na mata ta 2027. Super Falcons ta fuskanci gagarumar koma baya a gasar WAFCON inda ta fice daga gasar a matakin kwata final bayan ta sha kashi da ci 1-0 a hannun Kamaru. Wannan sakamakon ya rage mata damar samun tikitin shiga gasar kofin duniya kai tsaye. Bayan haka Najeriya ta samu damar ƙarshe ta hanyar wasan neman gurbin shiga gasar, amma Super Falcons ta sha kashi da ci 2-1 a hannun Afirka ta Kudu. Sakamakon ya kawo ƙarshen fatan ƙungiyar na samun gurbin shiga gasar ta 2027. A cewar bayanin da aka bayar, rashin kyakkyawan sakamakon ya jawo suka daga wasu magoya bayan ƙungiyar kan yadda wasan da kuma hukumar ƙwallon ƙafa ta Najeriya Alozie wadda ta kasance ɗaya daga cikin 'yan wasan da ake yawan zaɓa a cikin tawagar na daga cikin waɗanda suka fuskanci irin wannan suka, lamarin da ya biyo bayan kashe asusunta na Instagram. A nan kuwa kocin Chelsea Xabi Alonso ya yaba wa magoya bayan ƙungiyar bisa irin kyakkyawar tarbar da suka yi masa a Stamford Bridge yayin da ya jagoranci wasansa na farko a gida tun bayan da ya zama kocin ƙungiyar. Alonso ya ce yadda magoya bayan Chelsea suka tarbe shi kafin fara wasan ya taɓa zuciyarsa, inda ya bayyana cewa irin wannan karɓuwa na da muhimmanci wajen gina kyakkyawar alaƙa tsakanin ƙungiyar da magoya bayanta gabanin fara sabon kakar gasar Premier League. Kocin na Sifaniya ya kuma bayyana cewa yana ganin muhimmancin samun haɗin kai tsakanin 'yan wasa da magoya baya. Yana mai cewa goyon bayan masu kallon na wasan na iya taka muhimmiyar rawa wajen ƙarfafa ƙungiyar yayin da take shirin tunkarar sabbin ƙalubalen kakar wasa.
Alonso ya kuma yi magana kan wasan da Chelsea ta buga a matsayin wasan gwaji na ƙarshe kafin mu fara kakar gasar, inda ya bayyana shi a matsayin wata dama mai amfani da ta taimaka wa ƙungiyar wajen shirye-shiryen wasan farko na Premier League da Fulham. A cewar Alonso, wasan gwajin ya ba Chelsea damar duba matakin shirye-shiryen 'yan wasanta kafin fara fafatawar na gasar. Masu kallo da wannan rahoton muka kammala fasarar labaran duniyar kai tsaye, amma kafin nan ga bitar muhimmar kanunsu. Ta farko kun ji cewa shugaba Tinubu ya ce gwamna Ademola Adeleke murnar lashe zaɓe a karo na biyu. Kana kun ji Adeleke ya sake tabbatar da goyon bayan Tinubu ga zaɓen 2027. A fannin tsaro mun kawo muku yadda 'yan sanda suka gano gurneti daga magudanan ruwa ta Borno. Ta madadin waɗanda suka tallafa, Fatima Muhammad na ita nake muku fatan mu kwana lafiya daga nan Kwararafa TV.